The agony of constant killings, kidnappings, cattle rustling, and ransacking of villages by terrorist groups has pushed thousands of people into unbearable situation in northwestern Nigeria. These atrocities are committed mostly by terrorist groups dominated by Fulani militants, locally known as armed bandits or barayin Daji. A typical Fulani man is known to rear cattle and live peacefully with people around him. But it is unfortunate that so many Fulanis appear to be dangerous humans, hold drop stick and pick up guns to commit atrocities on everyone, especially Hausa, a tribe that virtually shares both cultural and religion orientation, including intermarriage, which has made the two Hausa Fulani for many thousand years. However, kidnapping for ransom has grown to become the most profitable criminal enterprise, with the power of gangs and gang as capital in Nigeria, with billions of dollars circulating in the hands of terrorists in the name of ransom received from victims' families. The government and religious institutions are no exception to this practicing of ransom payments, despite laws providing prosecution or ransom payments. Anyone who transfers funds, makes payment, or colludes with an abductor, kidnapper, or terrorist to receive any ransom for the release of any person who has been wrongfully confined, imprisoned, or kidnapped is guilty of a felony and is liable on conviction to a term of imprisonment of not less than 15 years. While the number of displaced victims increase daily with abject poverty and hunger, I travel across the northwest states, hearing the terrible account of direct victims of these organized crimes. In the bandit remote areas, where people sleep helplessly and hopelessly with one eye. These victims protested and blocked a major highway, Kaduna to Katsina, in the Chuku local government area of Kaduna State. They cry and seek government rescue and intervention to end the escalating insecurity. On the 12th of last month, Ando gave me dinner. Ando Yesu, Suka Motachu, Yesu Asa Munka Kagudi, Rasa Kila, Shakadanchia, Munka Gudi, the Munka Gudi Zaja Asiata Poli, without Kumanyama Yata Poli, the Ana Rupetlera, Musiata Poli without Kumunka, Bayata Poli Munka Sucha Musomu Dojamu Jimmy Mukudadu. He said, I take him out with Jamusiamash. Mashik come out with Abu, one would just come with Musiamash. On the journey, my first destination is Zamfara, the state where bandit kingpins Dogo Gide, Turji, Halilu, and the likes of Paleru are terrorizing. The journey was quite risky, but I traveled safely. After arriving at Gusau, I moved straight to a village called Madaru in the Kauranamuda local government area, where bandits attacked and killed no fewer than 18 people. Many were injured, while many properties were burned, including a police station. Here is the plight of these innocent citizens. Kawai sai mun kai san auko muna cikin gari.
babu abin da suka yi sai halbe suka zo nan ne suka banka ma wannan gida wuta da motocin duk da annan da na kofa gida da na cikin gida suka sa musu wuta daga ciki suka hita suka koma cikin gari suka zo nan station suka sa mata wuta bayan sun sa mata wuta suka biyo shagogan duk da akan santan nan duk shagon da sun ka zo sai su same wuta akwai waɗansu mutane waɗanda suka gani mai hitowa gudunmuwa cikin jama'a gari sai su halbe shi. Mu dai muna nan kawai sai ga barayi sun isko mu gidajenmu muna kwanci misalin karfe 10:30 sun ni da yanzu sun kashe man mahayi suna karkashin gado sun ka mai halbi 6 bai ci musu kala ba kuma sun ka bugi innanmu kuma sun ka bugi yayanmu da ƙarshe kuma sun ka zo sun ka toye mu na mota. To sani na dai ga lokacin da an kai za'izan nan an kashe mutum 18 amma daga baya an ce wasu sun rasu to amma ban tabbatar da abin da an kace sun rasu amma dai ranar da an kai zana'iza ranar sai da an kawa mutum 10 mutum 3 na rasa akwai waɗanda ƙanina ne guda 2 waga ko ya tauci ita ko matata sun ta can ga waɗannan yara wurin gudun ta yi Daji an halbe ɗan ƙaunata ta ruga da gudu da ta ruga da gudu ta yi tana isa sai ga shi an ka duk su 4 su 5 suke jere sai ko an ka aiko musu da halbi waɗanga biyu su kan take nan ba su ɗaga ba sun kare su ita kuma ga guda tana gida to ita sai ta kwan ɗai ran na biyu ran na tara su sanadin ɗan waɗanga mutane da sun ka taho gangato sun ka zaka sai hita an ka kira ƙaunata sai ta kira ɗanɗanta an halbe shi to wabda ni tashi to ina kaiwa sai bindiga sai bisa kafata cikin gida sun ka ɗauki bisa sai kuma daɗa sun ka halbe akwai wanda an ka halba akwai yaro fina nan ne da mare da inno da aisha to Allah ya masa rasuwa tun nan gidan halbin bindiga ne wanda duk an ka halba bai ko motsa ba. The bandit bullet knows no gender or age. I was shocked to meet these 2 teenage boys who lost their mother to the attack while they both sustained multiple gunshots. Ni ina bakin gida kwanci. Na kwanta ba ƙarfe 10 ba ce ba. Muna nan kwakwanci tun da ba mu ɗaya bane. Shi kuma tsawon yana sai da rake. To sai wani ya zo sayan rake ta zo biya. Sai ya gangare gibi ko da ya gangare ba a daɗe ba sai ga ya taso ya sun ta hake da gudu sai ga sai mun ka ta jan halbe ko da mun ka ji halbe duk ba wanda ya san da wani miki ga jiki ne sai da na shigo cikin gida har na ya tsaye cikin gidan muna nan tsaye sai dai ni jini na zuba ga jikina sai ne sai ni ce baban ma an halaba to ni dai inda an ka halban ban ƙara abin gamba. Farmers are afraid to harvest their crops. Market and school have been forced to shut down, putting businesses and children's future in jeopardy. The journey continues amid fear while driving on Shemi to Kankara Road in southern Katsina, a territory where bandit warlord Abuja-kaduna is terrorizing. He has imposed a levy on commuters and is responsible for many attacks in Kankara and its environs. Recently, at this checkpoint, about 5 police officers were killed by the bandits loyal to Abuja-kaduna. It is unfortunate that more communities are becoming vulnerable to attack, despite the sign of containment order, which resulted in the shutting down of mobile networks, restriction on movement on motorbikes, and even the consumption of petrol for both motorbikes and cars, coupled with the deployment of Nigerian troops and men of the Nigerian police. Yawana ne suka kashe
suka shigo muna ta gudu yana komai suka cin mashi suka kashe suka mai yankan rago da daddare ma da suka shigo har bayan isha'i suna nan da yake shiga yamma ce har bayan isha'i suna garin mu da daddare ma da aka je nemo gashi ba a ganta ba sai dai muka kwana zazzale cikin gida sai da sassafe aka je aka tafi bakin rahi aka samu shi aka zo aka je ƴaƴa tara suna nan mata biya ba mana da ƴaƴa tara. It is worrisome to hear the account of these innocent citizens of Kankara local government, where bandits once kidnapped over 300 schoolboys. Dan Allah, you have to dissolve any gang of vigilantes, close any kind of schools, excluding Islamia. Shine za a gada ma gwamnan Katsina ya gansu suna cikin ƙoshin lafiya ga sunan da ganin su kasan suna cikin ƙoshin lafiya. Since the mass abduction, the school have been shut down, while the number of out-of-school children keeps growing. I cry for the rising number of rape victims, whose plight is mostly underreported. Women and children live in danger and are open to so many diseases. In most of these communities, women trek for no fewer than 4 kilometers to access a general hospital in Kankara. Dalili ɗaya dai mu wa'annan mutane su suka hana mu sakewa. Su zo da daddare, su shiga ɗakuna, tattara mata ko ka ɓoye ƙarƙashin gado sai sun hiddo da kai saboda idan suka je din suna hukuntar mata wasu tari da irin haka din mace ko ta yadda ko ba to dole ma mace ta yadda inda sun zo sun tsara mace da bindiga ba dole ta yadda ba wata kuma za ta kin yadda ma su mammare ta su buge su su kyale ta. This is a road linking to a village called Abuja-kaduna where armed bandits attacked 2 days ago. They killed one person and then they revels multiple numbers of cows. The government have claimed to deploy security and then they block the network, but unfortunately the attack by the armed bandits keep rising. Sushana. To network an taimaka ma barayi ne domin su saci kayan shanayen mutane da mutane da suke daukewa su yi garkuwa da su. Saboda muna kiran makotanmu su taimaka mana ga gari kaza an shigo ga barayi nan sun shigo su zo su taimaka mana shine za su taho su taimaka mana duk garin da aka je yan makotansu za su je su taimake su don domin a kori barayen nan idan an kwace kayan nan in ma ba a kwace ba dai su tahi su bar wurin to an yanke network wannan yanke network din taimaka ma barayi ne saboda barayin nan in sun shigo suna faɗin cewar ai an yanke network ku kuna ganin kaman ku aka taimaka mu aka taimaka mu an yanke network ba yanda za ku yi akwai DPO na Kankara local government da shi yake taimaka mana idan karfe 3 na dare barayin nan suka zo zai taso ya taho duk ƙauyen da ka sani zai shiga ƙauyen shi kadai ke taimaka mana a jihar Katsina Allah ya saka mashi da alkhairi su kuma waɗanda suke haɗa kai da waɗannan mutane Allah ya saka mana shi ke taimaka mana amma in suka zo sai su ce ai yau ba DPO ba mota ba kuma waya mun zo zami abin da muka ga dama su fasikanci da 'ya'yan mutane da matansu su kwashe tuwo hatta tuwo suke ci har miya suke ɗauka su shanye wanda ka je ka sau abincin da zaka ci tiya ɗaya a rana sun zo da daddare sun kore ka sun kwashe tumaki da awaki da shanu sannan sun cinye abincin da za a ci da sahi a cikin halin da muke ciki a unguwar na gonda da kewaye muna cikin fargaba kullum ba bacci wasu duk jama'a mu dawa ake kwana tila ka bar gidanka ka tai dawa matan ma waɗansu duk dawa suke kwana da 'ya'yansu
dole he dai mu ta yi dawa mu kwan. Kuma nan muka samu tun muna jin dai a shiga nan an shiga makwabtanmu an shiga nan mu ma he gashi Allah ya kawo suka zo suka shiga mana nan suka hirgita garin gaba ɗaya suka kwashe mana shanu suka shigo nan iyali na suka yi kokarin suka tura sa ɗaya daka saboda ka san in namiji suka iske na kokarin tura sa kashe shi za su yi amma da yake mata ne har suka yi kokarin suka tura sa ɗaya daka ɗaya kuma da ya gaba ɗayan he kuka he suka diro ta kan katangar makwabci na suka faɗo na suka zo suka kwance su suka ɗaure nan ɗakin wannan surukar ta ka ganye can suka sa adda duk suka farfarka shi ta ki buɗe ɗakin to suka ce in kika buɗe in muka shigo tun da kin rihe ɗakin he mun kashe ki ko kuma mu tai da ke to shi kenan lokacin da ta hito ta ce dan Allah dan annabi kuma arziki ina da ma ɗan jariri wanka nike suka ce dan ubanta ta hito da jaririn in taki za su kashe ta da ita ma da jariri saboda haka ta goyo shi ta hito suka ba ta sa ɗaya suka ce ta riƙe saboda da ita za su tafi ta riƙe san da ta riƙe san suka koma cikin ɗakin suna neman mijinta su kashe saboda haka da ta ga sun rija sun koma can ta saki ta bi tana ta ƙetare hedawa. jami'ai ya turo sojoji an ka kai su dunguru an ka aji ko ba a kai su dunguru an ka aji ni kyale su ina gindin hanyar gidana na gindin hanyar sun ka wuce ni kyale su ni jaye gidana da nan ne zanni na ni jaye mata na nan ne zanni na ni kadai yaro ne marece yayi sun cika kwana 4 marece sun ka dawo za su sun dawo da kusa ni ci uban su ran nan da sahi an kayo man sakko da kunkurai ni toye guda saura na ceri ni kashe rabi wata ran mangare ba ta ƙara yi sun ka bi dangi sun ka kwanta ma yan uwana sun kawo man dauki sun ka kwanta ma yan uwana sun ka anshe musu babura da mangare ba ta yi ni kyale su da sun ka taho ni radadi su ni toye musu motoci daga nan emiya gane harakan nan sun ka haɗo da na Nijar sun ka taho ni kone musu kunkurin wanda suka ji shi ne toyi ko ba a yi haka ba har gobe yana nan ba ka yi ɗauka in mi za a yi. The government of Katsina and Zamfara have granted amnesty to these bandits several times, but the bandits accept a peace deal only when they need money to buy more arms and return to their gangs for more crime. While they engage in trading arms and drugs, just like this bandit arrested by the Katsina State Police Command. The bandit was arrested along Kurpi to Batsari Road while on transit from Katsina State to Zamfara in possession of 2 AK-47 rifles with 2 magazines loaded with 42 rounds of 7.62mm ammunition of AK-47 rifle, concealed beneath the seat of his boxer motorcycle, red in color. As you can see how this seat of the motorcycle has been perforated with a view of concealing these weapons. In the course of investigation, suspect confessed to have bought the said rifles at Mashi Forest from one Masaudu alias Damborno. Is a repentant bandit. We know him, and by the special grace of God, we are going to pick him up. And also one Abdullahi, now at large, both of Ermalamai village in Charanchi local government area of Katsina State at the rate of 2 million naira. In fact, in the course of my interview with him, he stated that this is not the first transaction. He has been coming to buy these arms, and you know the deceptive nature of bandits, especially the repentant bandits. They will say they have repented,
as they will come to the government or to the security agencies. But at times we used to find out that it is not all the arms in their possession that they used to hand over. Kaduna, Center for Mass Abduction. In Kaduna, my first destination is Kajuru, a local government under constant attack by bandits. Recently, bandits attacked a village using helicopter in Kajuru local government area. About 32 people were killed, while many were injured and displaced. Although the government claimed the news was fake, but the local insisted on the attack. We were there on Sunday. We were doing all our activities. I think around 2 to 5 o'clock, we were in the bush. So the kidnapper came and they were all surrounding the places. We have no place to hide, and we were in the bush and they were busy killing people and burning our houses. A lot of people, they were killed in the village, and a lot we were hiding in the bush. And as we were in the bush, they came with their aeroplane, and they were busy shooting us with a gun up there. So we were trying to hide ourselves. We thought they came to help us, but they were not there to help us. They were still, it was us that they were killing, not the Fulani's herdsmen. And they kill a lot of our people and they burn our houses. However, a second-class emir in Kajuru was also kidnapped at his residence last year. The Galadiman Kajuru explained how the monarch was abducted hours after he summoned a security meeting. Last night, some of us woke up with sad news. Some were told after the break of the day. Others witnessed it from afar. Actually, these bandits came in their large numbers and swarmed the town. They occupied all available defensive exits in this town. From there, they moved to the palace of our Royal Highness and succeeded in forcing their way in, took him away. Some of his children, 3 of his grandchildren, and a number of relatives that are staying with him. In the surrounding homes near the palace, about, let me say in sum total, including his Highness, we have 13 people in the hands of the kidnappers. Well, there is a saying that His Royal Highness has summoned a security meeting regarding his abduction, informing the security that there is an information the bandits told they were trying to abduct him. How true and reliable is that information? It is a fact. It's not all that a security meeting. Something like that happened, and in his wisdom, he tried to tell those that should be contacted. He did exactly what he is supposed to do in the interim. But when the time of action came, no any counter or presence of the presence our security agents situated within Katsina. Mothers crying for their kidnapped children at Bethel Secondary School in Chiku local government area. About 121 students were kidnapped from the school. 120 regained freedom after ransom was allegedly paid. Similarly, on March 11, 2021, the bandits attacked Federal College of Forestry Mechanization, Africa.
where they kidnapped no fewer than 39 students who were held in captivity for about 2 months. They regained freedom after former President Olusegun Obasanjo and renowned Islamic cleric Sheikh Ahmed Gumi intervened to secure their freedom. I've met with some of the victims, and here is the plight of one. Menai dakasoni aka. Menai dakasoni aka. Abinda ya fi godiya shine zan baka. Abinda ya fi godiya shine zan baka. Menai o menai dakasoni aka. On the 11th of March 2021, that was on Thursday, around 11:53, we were lying down. Some of us were lying down, some of us were sitting down. Someone like me, I was just lying down. Then I saw some set of men entering the hostel. Some with khaki, some were not wearing any khaki, they were just on normal dress. They entered that we should give them our phones. I gave them my phone, thinking they are going to let us go. And I said we should all move outside. We went outside. I saw some set of students outside. I was asking, what happened? They said kidnappers, kidnappers. And I said in my mind, God should take control. And I said we should all follow them outside. When we went outside, we see another set of people. That is another set of their men. They were outside waiting for who will run. So when we went there, then I said we should all go outside. In my life, I don't even know that there is fence there where the road they lead us to. I don't know. But when I get there, I knew that there was a road there. So we followed through there, we get inside the bush. We trekked for more than 4 hours, trekking inside the bush. So when we get there, then I said we should climb bike. Some of us were on top of the bike and some were trekking. So when we get to where they want us to sleep for that morning, that's how we slept there. In the morning, we wake up and I said we shoot a video to send to the governor. This is what happened. It's because when they said the governor don't want to make peace with them, and then they want to make peace. They are ready to make peace with the government because they want to feel among people. They want to be among people, but the government don't want that. They regard them as nothing. They think doing that will be the best way for them. If they don't want them to be among people, then they should build a school for them in the bush, or a school, a hospital, anything that they know that people are enjoying in the town. They should build it for them inside. Because in my life, I've never seen the way they kill somebody. But when I get there, I saw it. It was real there because they killed one of them. And the day they will come that they want to shoot us, they want to kill us, it was not funny. We are still hoping on God that God should turn their bad words to be good. So that if they say they want to kill us, God should turn it to they should leave us. On motorcycle because most of us when they kidnap us, we are kidnapped with only like me, it was towel. So I shared my towel for everybody so that we are straight and I share my towel to them. So once they are, because it's the guys that do fetch water for us. If they fetch water, that's how we'll have the opportunity. Then we'll now fetch small from the water to go and use. That's how we are now doing it.
bandits have killed, kidnapped and displaced thousands of people from both southern and northern parts of the state, while imposing laws and levy on villages. In Kaduna, bandits have grown to collaborate with terrorist groups like Boko Haram to commit atrocities against innocent citizens in the state. With their recent advancement, not only motorists, but even planes and trains are not safe from bandit attack in the state. Recently, bandits bombed a moving train near Audi-Jangon village, 58 kilometers from the state capital. About 12 people lost their life, while dozens of passengers, including the locomotive pilot, were kidnapped. The victims' family have repeatedly agitated for the freedom of their families. Today is exactly 100 days since our loved ones were abducted in the ill-fated AK-9 train attack. It was a journey of 2 hours that has turned to 100 harrowing days. Since these 100 days, things have not been the same with us. One can only imagine what our loved ones have been going through in these last 100 days in the deep forest. You know, the same clothes, no clean water to drink, no medical care. A lot of them are sick. One has even been shot and is injured. We don't know his condition now. We have been talking to the government. We have been appealing to the government and security agencies in the last 100 days to rescue our loved ones. But so far, we have not seen much. It is really very disappointing. As the government rescue mission seems slower than expected, the advantaged families engage in paying 100 million ransom to rescue their loved ones, while the disadvantaged families sleep in agony. I have met with a victim whose sister is still in captivity. Here is her plight. Honestly speaking, those people are wild. They are very wild, and if the government doesn't take proper actions towards this case, those people are capable of doing what they say they will do, because they keep to their words. That's it. I'm traumatic, of course, even though, like, okay, I thank God that I was being freed from the privileged 11, the first set who were released. But then knowing that I have a sister still there, like, it's not something nice actually, but then being in hostage, like being seized from your normal day-to-day activities, your normal life, like it was traumatizing, overwhelming, like everything was just tiring to say. But aside that, at first when I was there, like there were no torture, like they don't torture us, no molestation whatsoever. But I don't know, like I can't even explain it. I don't even know, my emotions are all over the place. I can't even explain. Like since morning, when I came back from church and I saw the video, I got so many calls, messages about the video, and then I came online and saw the video. Like, I don't know, since morning, honestly, I've been crying. I just had to force myself to sleep and then get up and keep life moving. The bandit also attack Fulani,
killing, kidnapping, and rustling their cows. Their suffering are mostly underreported and disregarded by the public, as they are often tagged as bandits, while the terrorists are less than 1% of their population. An example of few bad elements in every tribe in the country. Just like many others, my interview with Fulani victims revealed their suffering. Gaskiya akalla a nan unguwan sanadin wannan abu mun rasa muna da mutum 5 wanda duk sanadin wannan abun aka zo cikin dare aka kashe, wanda matasa ne kamar dukkan suna da mata da yaya marayu an basu. Gaskiya muna da mutum guda 5, marayu an bari sama da 10. Saniya kuwa gaskiya mun rasa saniya sama da 300 a wajen nan wanda aka zo muka je kiwo aka kore. Gaskiya ne wannan ba Fulani ne kadai ba, saboda mu Fulani ma abin tafi shafan mu, amma ana nuna kullum za a dauko wannan abin sai a nuna Fulani ne. Duk da haka akwai waɗansu a cikin mu, amma gaskiya wannan abu ba Fulani ne wai kadai ba, a'a gaskiya wannan abu ya kamata a daina nuna kyara, saboda kusan kowane kabila ana samun irin wannan abu, amma da an dauko wani abu zaka ji an ce Fulani. Gaskiya ina jin zafin wannan abu a rika cewa ba Fulatani, mu kuma mu ma ga muna cikin halin kunci, amma kuma sai a rika kullum danganta mu Fulani da wannan abu. Mu mun fi kowa son wannan abu ya wuce. Bai da haka shi yasa gaskiya kuma wa'annan dukiyoyin su ne muka sani tun tashin mu tatsi nonon su, mu yi amfani da shi mu sha, in bukata ya taso kuma mu sai da dabbobi. Duk da dai ga yanda rayuwar ya zama ba mu isa mu je daji da shanun nan ba za a iya kwace to, amma haka nan dai cikin unguwa muke amfani da su mu biya bukata, a samu nonon da za a sha a ba ma yara. Mun yi rashe-rashe kamar wancan gida na su Fulani su rasa magidanta 4, duk kuma barayi suka harbe su a gida. Gidan wani yayan mu ne shi ma sun harbe mutum guda, aji mutum 5. To kuma sai kaman dabbobin mu ba a kore su na a gida ba, sai nan yamma wajen hanyar Rigasa Sabon nan. Ina ganin an kori kaman garke 10 a wannan wuri. In aka zo yara suka tsallake titin nan da barayin sun zo sun kama harbe-harbe sai su tasa shanu su tafi da su. Domin wannan abu da ya shigo kusan aka je sai ka samu kamar Fulani ne limamai a wannan daba. Inda ni shekara 3 da ya wuce an kama mani yaro, na kuma na je inda ban taba zuwa ba, sun bullo da shi sun bani na dawo da shi, kuma 'ya'yan Fulani ne na taron mutum 4, na 5 shi ya kawo shi a mashin. Inda suke aje jama'a daban, inda ake kawan jama'a a bada kuɗi a karɓa daban. Na dawo nan dare yayi sosai da taimakon Allah. Inda ka san ana kama zomo haka suke biyar jama'a, suna kamawa a zo a yi ta dura maka zagi a waya, sai ka kawo miliyan kaza, sai ka kawo miliyan kaza. Ni ina da wannan tabo inda sun kama mani nawa. Yawo domin haka duk wani bahilata ne ya kama kanshi, abin kunya ne wannan, kuma duk kusan kowa yi je daban nan sai ka ji ya ce Fulani. Wanda suke more ma wannan abu kusan suna cikin gari. Ina bahilata ne ya samu bindiga, harsashi da sauran abubuwa na shaye-shaye. To bahilata ne shi an haife shi a daji, kusan yanda kake kwanciya a cikin gari kai bacci, haka bahilata ne ke kwanciya akan ganye tushen itace ya bacci ya yi miƙa. Ma ya zo gari hayan jama'a da motsin injin damun shi ya kosa ya yan sai shi ya koma. Domin haka Fulani su yi ma kansu faɗa, su ƙara kiyayewa, su daure. Irin 'yan tsoce-tsocen nan wani lokaci suna haifar da irin wannan shi ma. My journey ends in Kano. Kano suffer less from banditry, but children are missing daily. Majority of the missing children never return home, as their parents live in pain and mourn the unknown death. Recently, a school proprietor was arrested for killing his student, Hanifa, a situation that changed many stories. Batar da wato an nemo wannan yarinya wanda alhamdulillah jami'ai ne tsaro ne Kano gaba ɗaya suna aiki ne tsintsiya madauri ɗaya. It was unbearable pain. Hanifa's father lamented. Hanifa's
abduction up to the time we received the story of her death. It was an event that will linger in memory for the rest of my life. It is so devastating that not only me, but my family, well-wishers, my relatives, and my friends as well, they feel the agony, which I believe will equally stay in their minds for the rest of their lives. It is a sad story, a disheartening incident that no rightful thinking person will hear Hanifa's story from day one up to this point in time without shedding tears. It is so touching, but there's nothing one could do about it. I will advise parents to be vigilant and be prayerful. By Allah's grace, everything will be okay. Not only Hanifa, but the likes of Yusuf are also missing. His mother still suffers from his absence, while hoping he returns one day. Halin da nake ciki da sai godiyar Allah a gaskiya. Allah, saboda yake da Allah sa ni cikin ikonsa ina karatun Alƙur'ani to ina samun nutsuwa. Amma in ba haka ba abin ba magana. Allah, tun da aka ɗauki Yusuf ba kuma samun kwanciyar hankali ba. Sai dai godiyar Allah. Wani gidan biki yanzu ko bishin wa ake yi ban je wani yuje biki ba, wani suna haihuwa ban je ba, sai da tura 'ya'yana. Allah, in ba mutuwa aka yi ba in je gaisuwa ko cuta rashin lafiya in je dubiya, amma wai in shirya dan tafi biki a gaskiya har yanzu ban yi wannan ba. A gaskiya ina ganin wannan ma ni da wata walwala da wata raha, kawai sai dai hakuri, sai tawakkalin musulunci. Allah kawai ban da aiki sai kuka, to amma ina ragewa dai saboda ba ana magana kan lafiya. Allah, yanzu inda da ni ma ba zan iya magana da kai din nan ba. Allah. The government trained more troops to combat insurgency in the country, while equipping both the troops and police with more sophisticated weapons. Sheikh Gumi, Kaduna-based Islamic cleric, analyzes the fundamental and necessary steps to address the threat of insecurity by engaging Fulani ethics and providing education and other basic needs. I've traveled to a remote village with him and hear a little. One of the missions that brought us here is to show the world that we can provide health services to rural, remote areas. That's why we came with a mobile surgical unit. It's a mobile clinic on wheels, which can be used to access remote areas. And we are going to give an example by starting in Kogi State, in Ruga of Zubai, Zubai Ruga. What we do is we brought all the necessary medication. We are trying to establish this clinic here until when we are able to establish a permanent one. The mobile clinic will stay here. We have a lot of drugs in it. We bring specialized, satisfied medical personnel who will volunteer, who will also get in touch with the Minister of Health, State Minister of Health, and Federal Minister of Health to tell them that we have established a clinic for them to help.